Tubaniriza abagobezi ba Global TV Uganda tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo tubeebaliza ddala omulimu gwe mukola tusiima bongerwa. Omulimu gwe tweyama gwa kubasunsuliranga amawulire era tukomyewo ne episode endala ejjudda ebintu ebinnyonnyovu, ebintu ebiso interesting about what has been happening in the country. Erinnya nze kusiima Alvin sibanze kamba n'omusunsuzi Padre Brian magezi ga Wakayima okubanga akusunsulira ensonga ogitegeere nga mu butuufu bwayo nga bw'erina okubeera. Nga tannaba kweyanjula nandibasabye musooke mu subscribing n'okutegeeza abalala ku kiki ekigenda mu maaso wano ku Global TV, ate n'abalala bategeeza abalala tusobole okubunya enjiri y'okumanya. Mwami Padre Brian, sooka weyanjulira abagobezi. Mpozi nze ngenda kubabuuzaako nti musiibye mutya, muli mutya, kuba erinnya baali bagambye edda nze Padre Brian magezi ga Wakayima, mbeebaza okubanga mutugoberera era so far so good era tusiima wabula tusiima bwongerwa. Era nga bwe mwewuliriddeko omusajja yennyini magezi ga Wakayima omusunsuzi w'ensonga. Ebimu ku bibadde mu wiiki mubaddemu ensonga ya tocha ebadde nnyo ku mimwa gy'abantu. Sirowooza nti gwe gusoose, kino kibaddewo okuva edda n'edda era we had just gotten used to live with it. Last week 40 UPDF officers were trained on human rights e Kotido. Kino mbadde njagala omwami Padre Brian asooka atulengeze ku tocha ebaddewo na kino engeri gye kizzeewo nti abasirikale ba UPDF 40 batendekeddwa engeri y'okukwatamu abantu ku mateeka agavunaanyizibwa ku bantu. Simanyi oba kino kirina enjawulo gye kikola. Does it make any difference? Of course it makes difference and I believe what is done is good. However, the question is kino kubanga kikolebwa gwe mulundi okusoosa okubanga kikolebwa oba kize kikolebwa wabula some characters in the security operatives, more so the UPDF in particular, bo bazze beeyisa mu ngeri gye beeyisaamu nga bo. So ekyo kye kibuuzo ekinene naye nga okubanga abasirikale bano bayigirizibwa butya bwe balina okubanga bakwata abantu handling cases ez'enjawulo basobola okuba nti despite having to ensure that there is security in the country, but people are held according to the human rights that are global rights. So n'olwekyo ndowooza kibadde kirungi nnyo kubanga UPDF nga ekitongole kyaffe eky'ebyokwerinda nga kyekitongole kyaffe eky'amagye wano mu ggwanga lyaffe. It was in shambles as far as respect of human rights is concerned. It started actually showing its nakedness upon violation of human rights vis-a-vis wano we bakwatira mukulu Bobi Wine ne butya amagye wegeeyingiza mu nsonga eno ate ne gawunzika nga gasse bannayuganda abamu nga bakubiddwa n'olwekyo nti ekifaananyi ekibadde kirabika mu maaso ga UPDF eri bannayuganda ndowooza kibadde kyo si kirungi. Bannayuganda abamu babadde bagamba nti bino ebikolebwa they are not the true principles of the UPDF army. Like any other security organ, nti ebikolebwa UPDF si nti byebyo ebibatendekebwa wabula there are special orders, there are direct orders from the leaders. Kirina amakulu ge kigenda okukola nga abakulu tebakyusiddwa. Nze ndowooza oluusi bannayuganda tukole ensobi sikiwa nti omuntu omu ayinza okuba mutamiivu oba mugwagwa oba musiru okwenkanidda okulagira amagye gatta abantu gakuba abantu gakole gatya, naye ndowooza omusirikale naye muntu abamu munnange balina bye bakozesa abamu si bonna wabula abamu, and when I use some, and we should not also give a very big magnitude of some. So even that sum itself
it is defined by a given degree of how many numbers of UPDF soldiers go on torturing Ugandans. Of course, bo abadde ndowooza batyoboola eddembe ly'abannayuganda abamu babadde n'ensonga zaabwe ez'enjawulo. For instance, omuntu omu ayinza okuba ng'akozesa ebiragalalagala so ng'ate they are deployed on the street. Abamu ndowooza kye tuyinza okunenyako gavumenti nti they are recruited into the forces, like for example the local defense forces or local defense unit forces. You find that probably tebasasuddwa bulungi, n'olwekyo omuntu ono bw'abeera deployed on the streets and then they lose it, kwegamba naye nga bamunyizizza bana bateekeddwa okuba ng'akuuma ekyo kimuviirako obaolyawo okweyisa nga bwe yeeyisizza. Bannayuganda abamu kino bakirabanga ekintu ekyokwonoona ssente, kubanga bw'okwata abasirikale nga 40 n'obateeka under 3-day training, you give them a 3-day training, you facilitate them, you look after them, you do each and everything. Naye after kasuke malere, yes sir, naye after some good time nolaba nga ate bazzeeyo to their roots of torture, their roots of responding with anger to the people. Kino kitegeeza ki? Zino simbi za muli wa musolo. Ndowooza kababe basumba oba bamaseekai tebakoowanga okuba nga babuulirira abantu okuva ku kibi oba ebibi ebyenjawulo. So bw'oba oyagala bannamagye bano oba ab'ebitongole ebyokwerinda bakyuse mu nkola yaabwe, oteekeddwa okuba nga obajjukiza, oteekeddwa okuba nga obaako a section of them bo involving ne babeera trained oba ne babeera inculcated in with the skills and professionalism of the military vis-a-vis having to respect human rights. So kino bwe kiba kikoleddwa ate bo basobola okuddayo ne babunya enjiri eri amagye amalala oba abasirikale bannaabwe, oba olyawo kiyinza okuyambako okulaba nti ebikolwa bino nabyo bikendeera. Wabula naffe tulina okuba nga bannayuganda twenenya kubanga mukwenenya, I'm speaking about blaming our own selves. Ebiseera ebimu naffe to inciting, to stimulating that action of torture from the security operatives. Newuunya omuntu omu okuba nga amanyi bulungi nti waliwo riot, n'oba nga okutte ejjinja, okutte enyondo, okutte like ebipiira, ogezaako okwokya katugeze amakubo obitutte ku petrol station ogyokeza. Bannayuganda banno oli bakuba ki emiggo, okutta amayinja ogakanyugira abasirikale, okutta ejjambiya oba biso bibyo byolekeza musirikale. These soldiers were trained to kill and defend themselves, but also defending the lives of other Ugandans. So n'olwekyo bw'obeera muntu omu oba bantu abatono nga musazeewo okubanga musosonkereza ab'ebitongole ebyokwerinda, at the end of the day bayinza okuba nga babeera nga tebalina kyakukola okuggyako nabo okwedefendinga oba okuyambako okudefendinga bannansi, kubanga tebajja tunuulira mmwe nga mukuba bannansi, tebajja batunuulira nga mwokya katugeze petrol station oba ebizimbe, tebagenda kubatunuulira nga mwambula abakyala, tebagenda batunuulira nga mutingana, nga waliwo abamu nga batta bannaabwe just innocently, kati mwe ne babaleka ne mugenda bwe mutyo. So banga bavuddeyo ne baako kye bakola, nze ndowooza tulekeraawo kubanga ekyo tukidefininga as torture. Nga tutandika olina ensonga gye wayogeddeko nti abasirikale bano abamu they use drugs, yes, and they are deployed on the streets, and being deployed on the streets they end up misbehaving. Naye nga institution y'amagye yemu ku institutions ze tubadde tumanyi mu ggwanga ezibadde zikyasinza okukwasisa empisa. Tugambe nti waliwo weaknesses mu recruitment, waliwo ebintu bye bakola nga waliwo ekintu ekikolebwa nga kyo tekyandikoleddwa. Nze ndowooza amagye gaffe aga Uganda, they are a kind of institution which
has got people or professionals abalina high degree of discipline. Naye era ndowooza mu balungi temusobola kubaamu ababi. Empulungusa ezo zibeeramu. And for a human being you cannot just be good completely. So n'olwekyo weesanga nga mulimu abantu abamu nga characters zo si nnungi. Ate n'ekirala kubanga nti eggwanga lyaffe liyitiridde okubeera n'emirembe, peace, there is a lot of peace. So weesanga nti ejje liri a bit redundant, kwegamba tebalina kye bakola wano mu Uganda. Kati bwe babeera inactive kibaleetera okubanga bayingira obulamu bw'abantu bano aba bulijjo. Y'ensonga lwaki it is very common seeing a soldier moving on the street. Or it is very common to see a soldier coming from the barracks but living outside the barracks. Either they are renting or they have their own house outside the barracks. Naye nga basula waka nga tebasuze mu barracks. So n'olwekyo weesanga abamu nga bayize enneeyisa eyo yennyini eri wabweru wa barracks. Kubanga akatugeze nti waliwo bannaabwe mikwano gyabwe mwe bawangaalira outside the barracks nga bakozesa ebiragalalagala, era weesanga abasirikale bano nabo batandise okuba nga bakozesa drugs. So n'olwekyo abasirikale bwe batyo ate bwe babeera deployed on the streets, weesanga nti bw'aba avuddeko akozeseza ebiragalalagala bino nno biyinza omutuma okubaako ekintu kyakola nga si kya bulijjo so nga ate kityoboola eddembe ly'obuntu. Mu butuufu. So should Ugandans expect a change in the force this time around? Nze ndowooza force yaffe tebeeranga kumbi. Y'ensonga lwaki amawanga ag'enjawulo gagyeyunira. Lwakuba nti in most cases nti omuli bakyogera batya omuli amamba ab'omu. Okay, so you are this person that is one bad person in the entire family. So your entire family is labeled as being a bad or a terrible family. So n'olwekyo singa ejje lyaffe teryali ddungi lyandibadde oba teriweebwa those foreign missions. In Somalia baliyo kubanga balungi. In South Africa they have been there because of being good military. In Afghanistan and elsewhere. Naye nze ndowooza a few cases, those isolated cases of military officers that have got wanting demeanor or wanting conduct, baba kyasobola okubanga bakendeeza enneeyisa yaabwe oba oliawo okweddako ne tufuna a better military. Okubanga ejje lyaffe lino it is one of the most borrowed army ku continent ya Africa. Does it make it good at home? Kuba bolaba circumstances under which this army is borrowed, they are taken to fight. So whenever we have incidents in the country, abantu bano ne baleetebwa bamaliriza bonoonye kuba bonoona batya bakuba abantu. Anti kati nagambyeko nti okuba abantu oluusi kiva ku ffe nnyini nti omusirikale atendekebwa nti ateekeddwa okuba nga yeedefendinga oba okudefendinga bannansi. And omusirikale atendekebwa nga abuuliddwa nti omuntu bw'aba akutte ekiso, omuntu ng'akutte omuggo, omuntu ng'akutte ejjambiya, omuntu ng'akutte embazzi, omuntu ng'akutte emmundu, ebyo byonna byakulwanyisa. So ebintu bino bw'oba obikutte n'obanga obikozesa katugeze ku street oba mu kifo kyonna nga birina ebintu by'abantu bye byonoona obulamu bw'abantu butaataaganyiziddwa tebakyatambula oba oliawo biviiriddeko abantu abamu okufa, ye ng'omusirikale force eyo aba agitwala nga an enemy or a rebel force. So aba alina okuggyayo amaanyi gonna gasobola okukozesa okubanga containing other situations. So n'olwekyo sometimes it's all about our own actions as attracting the response of the military. So as we are expecting to have a military force, a force that is well behaved, a force that's going to aim
at fulfilling its ambitions of protecting Ugandans and their property. What are the duties of Ugandans? We are not only going to emphasize the duties of the army to the people, what should the people nze ndowooza ng'amagye nga gabeera sensitized about respecting human rights. So do we as citizens have to ensure that we have a duty to respect human rights of our own, but also the rights of others, including the military. So we should also think about respecting these men in uniform. It is quite unbecoming for you to have a stone, or you have a knife, you have a panga, and here you are running before a policeman, running before a military man. What do you expect them to do? Trust me, ojja kubeera muntu alina amaanyi amayitirivu nga gwe bw'olowooza, naye those guys spend a whole year being trained in the wild. So balina obukodyo obw'enjawulo bwe bayinza okukozesa okuba nga bakumegga mu ngeri yonna. Tosobola oleeta ekyokulwanyisa gwe n'olowooza nti they will just look on. Tweyanza nnyo tweyanzege mwami Padde Brian olw'ebigambo bye eby'amagezi ebirungamya. Kyemmanyi omunnayuganda ali eyo otegedde omulimu gwo eri these security forces, ate nabo bategedde munnaye kuba this platform is addressing people of all sectors. People of all sectors. Mwami Padde Brian, gamba abannayuganda ebigambo bye ebisembayo tuve wano. Mbebaza because you've followed this program on our YouTube channel, Global TV Uganda. I still remind those abali interested okubanga mulanga naffe enamba weziri awo 0701991690 or 0786048171. You can still follow us on an email, that is brianpadde24uganda@gmail.com. So you can always reach us and things will be